Sorry, have a nice day. අද lesson එකේ pattern එක let me see. Let me see කියලා කියන්නේ කෝ බලන්න කියන එක. අපි යමු line එකක් තියෙන කෝ බලන්න දෙන්නකෝ line එකට. එහෙම නැත්නම් මට පෙන්වන්නකෝ. මට පෙන්වන්න බලන්න. දෙකම එහෙමයි. මට පෙන්වන්න කෝ බලන්න දෙන්නකෝ. මට පෙන්වන්න. ඒ වගේ. ඒකට කියන්නේ let me see. අපි යමුෙන් කියන්නේ කෝ බලන්න මට පෙන්වන්න කියන එක. ඉංග්‍රීසියෙන් let me see. Let me see. කෝ බලන්න මොනවා හරි something. Let me see. අපි මෙහෙම. Example. Let me see your passport. For that the airport. At the airport එකේදී අර check කරන counter එකෙන් ඒ office let me see your passport. Let me see your visa. Like that. මෙන්න මෙහෙම. Let me see your passport. Let me see your passport. කෝ බලන්න දෙන්නකෝ ඔයාගේ passport එක. මට පෙන්නන්නකෝ ඔයාගේ passport එක. එතකොට let me see. Let me see your passport. Your passport. Let me see your visa. Let me see your visa. visa පත්‍රය දෙන්න. Let me see your visa. මෙතනින් අවශ්‍ය කාරණේ බලන්න මට දෙන්න ඕන කියන කාරණේ මෙතන එනවා. අදාළ දේ. Let me see කෝ බලන්න. තනියෙන් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් ඒ අදාළ එක දන්නවනේ. ගද්දි let me see දැන් අපි පන්තියේ වගේ නම් ක්ලාස් එක කරන වෙලාවේ දැන් මේ ළමයිගෙන් let me see ඔයාගේ කියන පොත දෙන්න කියන එක. අදාළ එක ඒක තමයි. පොත දෙන්නකෝ මට බලන්න. ඒක තමයි එතනින් implies වෙන්නේ. but here අපිට මෙතනදී අපිට අදාළ කාරණේම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හරි. Let me see your passport. Let me see your visa. ඒ වගේම let me see your driving license. Let me see your identity card. Let me see your ID. Identity card. ID card. ID එක කියලා කියන්නේ මම මේ shortly කියන්නේ identity card. පොලිසියෙන් ඉල්ලනවා let me see your driving license. driving license එක ඉල්ලනවා. කෝ දෙන්නකෝ ආගේ driving license. අන්න ඒ වගේ. let me see your phone. let me see your phone. principal ඉස්කෝලේ යනවා. එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී අම්මා තාත්තා let me see your phone. ඔයාගේ phone එක කෝ දෙන්න මට බලන්න. මට පෙන්නන්න ඔයාගේ phone එක. මට පෙන්නන්න ඔයාගේ කෝ බලන්න ඔයාගේ phone එක. let me see your phone. ඒ වගේ. let me see කෝ බලන්න මට පෙන්නන්න. ඕන දෙයක් අපිට දැන් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. hospital එකේදී. එතනදී කියන්න පුළුවන් මේ let me see your clinical report. සායනික වාර්තාව. නැත්නම් medical report එකත් හරි. medical report එක නැත්නම් අර නිරන්තරයෙන් බෙහෙත් ගන්න නම් clinical report. ඒ වගේ. let me see your clinical card. clinical class cards ටික ඒකනේ. සායනික වාර්තා ටික මට පෙන්නන්න. let me see your clinical cards. let me see your medical reports. let me see your medical report. medical reports ටික පෙන්නන්න කෝ බලන්න මට. කෝ බලන්න මට medical reports ඉල්ලනවා. එතකොට අපි දෙනවානේ. medical reports ටික. clinical cards ටික. එන්නේ වගේ. ticket නේ. ticket. let me see your ticket. ඔයාගේ ticket එක දෙන්න. entrance එකේදී අහනවා. cricket match එකක් බලන්න යන්නේ. let me see your ticket. ticket එක දෙන්නවා. like that. තව let me see your passbook. passbook බැංකුවකදී නේ. let me see your passbook.
ඔයාගේ බැංකු පොත නැත්නම් පොත ක්ලාස් එකේදී වගේ නම් let me see your book. ඔයාගේ පොත දෙන්න. ඔයාගේ පොත දෙන්න. let me see your book. let me see your passbook. බැංකුවකදී එතකොට ක්ලාස් එකේදී අන්න ඒ වගේ නේ. තව එක්සෑම් එකේදී වගේ let me see your admission. let me see your admission. ඇඩ්මිෂන් කාඩ් එක දෙන්න. අර මේ විභාගෙ ලියන අය අරන් යන්න ඕන එක. ඇඩ්මිෂන් එක නේ විභාගෙ ලියන්න. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේකේ දෙන්නේ අර let me see එකත් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන කාරණේ. අපිට වාගේ දෙන්න. කොහොම බලන්න. නැත්නම් මට පෙන්නන්න. let me see. let me see your passbook. let me see your book. let me see your admission. let me see your identity card. let me see your driving license. uh, like those things we can express by using let me see. let me see භාවිතා කරලා අපිට අපේ ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ලස්සන පැටර්න් එකක් මේක. ඉතින් අල්ලගන්න ඒ වගේම නිතරම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ පැටර්න් එක. කෝ දෙන්න කෝ බලන්න මට පෙන්වන්න කියන එක අදාළ අවස්ථාවට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අදාළ කාරණෙත් එක්ක. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි මම නිතරම කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස්. At least 20 sentences you have to write down and practice. 20ක් අතට විතර ලියන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. ඒ ප්‍රමාණයවත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ දවසකට. එක පැටර්න් එකකින් මේ පැටර්න් එක ගත්තාම 20ක්වත් අදාළ කාරණා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් පුළුවන්. ඒක. එතකොට ලේසි ලැන්ග්වේජ් එක අල්ලගන්න. හරි. මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ මේ ලෙසන් එකක් අරගෙන ආයෙ හම්බ වෙමු. Bye for now.